This is on a Friday, the 24th of April 2020, and Newzim TV visited Harare West constituency, Ward 16, at a compound called Mukushi, also known as Farm and Trade, to hear the stories of the people who are living in this place. Are they aware of the COVID-19 pandemic? How are they surviving the lockdown period, given that they are into the informal economic activities? In other words, they live from hand to mouth. While the fight against the spread of COVID-19 continues, there are stories behind this pandemic that must be heard out there too. Here at Mukushi Farm compound, the inhabitants have no food, no running water and functioning toilets. They have since resorted to push toilet. This is just but a health time bomb. Ya matenda tuenda kunjanjuko msango mmoto toponera ezo nyanga mama katopinda atombotarisisike bosa anshenda nemvura muracho ibhoro unda wakajusa magetsi opomba mvura buda. Because of hunger and the national lockdown, most inhabitants at the farm compound are engaging in gender-based violence. Izvozvi zviniseni kumira kwandakaitawo pano murume wangu haapo atotoo kuchirwizuko tatukanzana kuseni chaiko kushaya kana chekudya hapana kana chikafu ipapapa kana akuyeko kwanooneti magunde twanenge achikoro muzviminda zvevanhu izvi zvine tibagawo tunyoro. Saka tinokumbirawo kuhurumende kuti dai vatinzwirawo nyasha vambotibetserawo kana kutipawo zvokuti tibatsirike. Tina dzimwe nherera dzatiri kuchengeta pano izvozvo vana vacho hatichada kana kutovaona nokuti kuti tivatarise kudai vanhu vanenge vachida chikafu kwatiri ini kuti ndoono chikafu chokuvapawo ini handina. Saka ndopanoenda kungu atiende munonotamba uko kunonotamba kwachena hapana vakangonukwa vamujanjungu masoja anobva atiende munonogara mumba. Saka ipo panapa isusu izvozvi ndatobuda mumba izvozvi takangovharirana mumba nevana tashaya kuti tinobikei. Meanwhile, because of the desperation for food, a high number of residents in Chichera community in Ward 41, also in Harare West, have resorted to eating unpalatable dishes like mamunya, which are also creating health problems to their kids. Achazoti todiiwo tatongokumbira rubetsero noti mwana uyu ndiari apo wamuri kungoona sezvamuri kuona tichazvirera svika kupi hatizozoti dambudziko rachina richawedzera here kusvika pakumaafekta mudumbu zvinhu zvekuti akatongotanga ini namai vacho ndasingatozviziva kuti zvinodyiwa asi mwana akangonzwa zvichinzi zvinodyiwa ndoda kwenzara ndobva ndabva vanobata ndobva vaya vadya. Saka zvinhu zvatakutonesekaona zvokuti tozvidii hatina kana chikafu vanhu vari kuswera musango hamene kana muchiziva zvihuzo zvinonzi zvimamunye izvi zvimamunye izvi ndo zvatiri kudya izvi ndo muriwo wedu watiri kudya nehwiza ndo zvatiri kuswerera ezvinezvi tikanzwawo kuti kune kumapurazi wani muri kuona hamene kumapurazi kusaidhi rekupariamendi uko ndokumwe kwatiri kutoenda kunoita sei kunopemha chibage kunokohwa kuti tiwane pekutangira zvakatooma mukwasha dai vatoonawo zvokutiwo vangotirangarirwa kana nechitsapo chimwe chete chehuku zvitori serious. Mamunya aya kaya mukatori vanhu vari kutoita mudumbu isusu vakuru dzimwe nguva totoswera icho chibage chatinenge taendera mari ichoichocho ndo chatinenge tichitokanga tichidya ende munoziva kuti chinopedzisira wafuti wakuita mudumbu. However, the recent initiative by the government to cushion vulnerable people during the lockdown has unfortunately not reached the communities of Mukushi and Chichera. To them, the government relief program remains only a rumor. Tunonzaranza vanhu vari kupiwa zvinhu mumamwe malocations hamene kumalocation toona kwokuti kumadhedheo ndokuri kurangarirwa asi kunako kuri dhau kwachina tingotambura hapana chatiri kuwana kuti kunzi vandakupiwa mari taendesa mafoni number takatimbogara zuva nezvakakonza kameseji katingori wakumhanya tasa kuti pamwe yapinda wotasa hapana chinhu angori mameseji did you know you can call doctor for free for assistance hazvina zvazviri kutibetsera kwazvo tikufa nenzara chazopedzisa takuenda takunoba majera akuwana basa. Harare West MP Joanna Mamombe took a swipe at Finance Minister Mthuli Ncube, accusing him of failing to offer financial and food assistance to the vulnerable during the current 5-week lockdown period, which is expected to end on 3 May. It's really unfortunate that at this critical time, at this point in time where we are having a crisis as a nation, not only Zimbabwe, as the entire world, that the Minister of Finance can talk about some complicated algorithms. That's really unfortunate, because if you're going to access the phone numbers, most of them, they will not have cell phones.
What about if they don't have an Econet number or even a Net1 number? So this is really unfair. Personally, as the MP, we also engage with the task force. I'm going to raise such issues because this is very key. This is no time for algorithms. This is no time for using complicated methods of finding who needs to be assisted. Even if the finance minister wants to come here to Mkushi, he should come and assess this situation. This is a dire situation that we are facing in Harare West constituents. We don't want time for algorithms, no time for looking and assessing and whatsoever. We need these people to be assisted. So we will be engaging the minister personally, and the councillors will write to the Minister of Finance to highlight to him the state of affairs in this compound. Ward 41 Councillor Kudzaika Dzombe also waved in, bemoaning the lack of COVID-19 awareness programs in Harare West, and implored the Health Ministry to widen coronavirus campaigns so that no one is left behind. There's a huge gap in terms of information. They have the basic information, but as to what the symptoms entail, as to what is supposed to be done when they suspect that there's a member of the community who's got COVID, they're actually not aware of that. So we actually see that maybe the Ministry of Health did not actually do a proper awareness campaign in all the areas to do with the COVID-19 virus. Reporting for Newzim TV, my name is Costa Nkomo, and for more of this and other stories, log on to our website www.newzimbabwe.com. Do also like our Facebook page, newzimbabwe.com, and follow us on Twitter @newzimbabwe.com.